Hello everyone and welcome back to the marathon series. So আমি কৰি আছিলো all right. So আজি ইয়াৰ পৰা start হ'ব, correct? So tell me this one, which of the following component constitute a part of current account of India's balance of payment? So BOP, তোমালোকে জানা balance of payment ৰ কথা, economy পঢ়িছা আশা কৰিছো. Balance of payment ৰ দুটা account থাকে, one is current account আৰু another one কি হয়? Capital account, isn't it? So current account, capital account. So এইটো হেতুৰ ওপৰতে কোৱেশ্চনটো হয়. So কোৱেশ্চনটোত কি খুদিছে? Current accountত কোনখিনি আছে হেতু বস্তু ইয়াতে খুদিছে. So they are asking about current account, right? So current account of India's BOP. So export and import of physical merchandise, income receipts from software services and tourism, then profits, dividends and interest earnings on foreign investment, external assistance and sovereign foreign loans. External assistance and sovereign foreign loans. Kunto? 1, 2, 3, 4. Egira bito kunto correct option hai hetu khudise. So which one is correct according to you? So current account ki hoy? Current account means junkhini ek bosorer bhitoror kahini, isn't it? Our capital account more than 1 year. So current account duta bostu thake, goods and services, right? Means visibles, invisible. Invisibles ki hoy? Services, aru visibles ki hoy? Goods. So export and import of physical merchandise, yes, correct. This is current account hoy. ঠিক আছে, মই ক'লো goods and services দুইটা আহে. তো export importor পইচা কি হ'ব? আজি মই কিবা এটা বস্তু পাৰচেজ কৰিছো, এক বছৰ পিছত থৈ না দিব পইচাটো, ৰাইট? তো আজিৰ পেমেণ্ট আজিয়ে ক্লিয়াৰ হ'ব, মিনছ উইদিন এ ইয়েৰ ক্লিয়াৰ হ'ব. So income receipts from software services and tourism, again this is services. ওপৰটো গুডছৰ কথা কৈছে, তলৰটো সাৰ্ভিসেছৰ কথা কৈছে. Then next, profit, dividend and interest earning on foreign investment. তো কি সুধিছে? Profits, dividends and interest earning. আমি যোনটো লোন দিওঁ, ৰাইট? আমি ফৰেইন গভৰ্ণমেণ্টক কি কৰোঁ? ফৰেইন গভৰ্ণমেণ্টক আমি কি কৰোঁ? লোন দিওঁ, ৰাইট? সো এই লোন যেতিয়া দিওঁ আমি, ওকে, লোন যেতিয়া দিওঁ তাৰ পৰা আমাক কি দিব? ইন্টাৰেষ্ট দিব. এটাকে ইন্টাৰেষ্টটো এনেকুৱাটো নহয় যে আজি মই লোন দিছোঁ 2 বছৰ পিছত ইন্টাৰেষ্ট দিব, তেনেকুৱা নেকি? তেনেকুৱাটো নহয়, মান্থলি ইন্টাৰেষ্ট আহে, ৰাইট? সো দ্যাট ইজ এগেইন উইদিন এ ইয়াৰৰ কথা. গতিকে profits, dividends, interest earnings on foreign investment comes under what? Comes under current account. ঠিক আছে, next, external assistance and sovereign foreign loan. So external assistance what? Grants হ'ব পাৰে, loans হ'ব পাৰে, isn't it? Grants হ'ব পাৰে, loans হ'ব পাৰে, correct? So এই গোটেইখিনি কি হয়? external assistance ত আহে. And this comes under capital account. So এইবিলাক long term হৈ গ'ল. So এইটো capital account ত আহে, current account ত নাহে. So এইটো wrong. So statement 1, 2 and 3 is correct. 1, 2, 3 কৰিছে, এইটো B. B is correct. Next, the financial term sovereign green bonds issued by Government of India refers to debt instrument whose proceeds are explicitly earmarked for financing short-term agricultural fertilizer subsidy deficit, then funding public sector projects that reduce the carbon intensity of economy and scale up green infrastructure. C, supporting commercial forestry clearings in border regions. D, underwriting the financial transition of coal power conglomerates.
তে কোনটো হ'ব coal power conglomerates sovereign green bond কোনে ইস্যু কৰে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই সো এই গ্ৰীণ বণ্ডৰ যোনটো এটা বণ্ড কি হয় বণ্ড এটা ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় ৰাইট সো এই ফাইনেন্সিয়েল ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো কি কৰে পইচা উঠায় ফ্ৰম মাৰ্কেট ৰাইট এটা সুধিছে যে এই পইচাটো ক'ত লগায় okay agricultural fertilizer লগায় নে পাব্লিক সেক্টৰ which reduce carbon intensity then support commercial forestry ne financial transaction on coal power conglomerates code it পইচাটো লগায় হেতু বস্তু খুদিছে so coal power to definitely নলগাব because we are talking about green bonds so coal to হ'ব নোৱাৰে then agricultural subsidy deficit কাৰণে এটো নহয় থাকিল কি funding public sector project reducing carbon intensity reduce carbon intensity so B is the correct answer consider the following statement regarding foreign direct investment and foreign portfolio investment regulatory guidelines in India so FDI আৰু FPI report hoy question to so FPI foreign portfolio investment or foreign direct investment any foreign investment that represents a holding of 10% or more in total paid up equity capital of a listed Indian company is categorized as FDI. Or FPI ki hoy? Less than 10%. FPI investments are considerably highly volatile and speculative. Hetu hot money bulio koi compared to long-term fixed capital commitment of FDI. Yes, dono sahi hai. FPI বিলাক কি হয় short term হয় ঠিক আছে FPIs are short term এবোৰ short term হয় এবোৰ long term নহয় okay and these are highly volatile আজি মই FPI invest কৰিছো মই কাইলে মার্কেট দেখিম কি বেলেগত প্রফিট তো বেশি পাই আছো তাৰ পৰা উলাই গুছি যাম মই তো these are highly volatile ঠিক আছে so correct any foreign investment representing a holding of 10% or more 10% তকে বেছি হ'ব লাগিব in total paid up equity is listed as India's as FDI yes correct আৰু FDI বিলাক কি হয় these are stable FDI always কি হয় stable হয় FPI বোৰ stable নহয় হেকাৰণে FPI hot money বুলিও কোৱা হয় the global baseline parameter known as Multidimensional Poverty Index published by UNDP and OPHI tracks acute poverty across which Indian core dimension? Kuntu Indian core dimension junto Multidimensional Poverty Index junto publish kore UNDP and OPHI kun geta dimension mane count kore basically parameters kun geta hoy health education standard of living income level employment stability and housing type nutrition access clean energy consumption and digital literacy maternal mortality infant survival and wage parity this is what UNDP is into multidimensional poverty index that mainly count kore health education standard of living because এই তিনটা যদি মানুহৰ আছে তেতিয়াহলে আৰু কমন পার্সন এজনক কি লাগে হেলথ লাগে এডুকেশন লাগে মেইন খৰচ ক'ত হয় এই দুটাই মেইন খৰচ স্বাস্থ্য আৰু শিক্ষা ৰাইট এই দুটাত মেইন খৰচটো থাকে এই দুটাই মানুহক কি কৰে পুৱৰো কৰি পেলাই কাৰেক্ট so A is the correct answer consider the following statement regarding biodiversity hotspot to qualify as biodiversity hotspot a region must what must contain at least 1500 species of vascular plants as endemic and must have lost at least 70% of its original primary vegetation. Ki hobo etu? Ki hobo etu?
So biodiversity hotspot qualify koribo karone eta regionot ki hobo lage? It must contain at least 1500 species of vascular plants as endemics and must have lost at least 70% of its original primary vegetation. Yes, correct, right? So 70% original primary vegetation ki hobo lage? Lost koribo lagibo, correct? India has 4 recognized biodiversity hotspots. Ki? The Western Ghats, yes. The Himalayas, yes. Indo-Burma region, yes. And Sundaland. India has high biodiversity hotspot at present. Zot 70% original primary vegetation lost hoy goise aru 1500 totke besi vascular plants, endemic vascular plants tate ase. So both were correct. With reference to global chemical and waste management framework, consider the following pairs. Tinikhon dia ase Stockholm, Rotterdam, Minamata. Stockholm, Rotterdam, Minamata. The Stockholm Convention, ki hobo? Minamata Convention is related to what? Just kihor logot related hetu moi jodi koi dibo paru then question to solve. Hetu e hudise yate. Beleg iman eku nai. So Minamata is related to mercury. Yes. Thik ase? Then Stockholm Convention etu ame agoto porisu. It is related to POP, persistent organic pollutant. Rotterdam Convention is informed consent procedure of hazardous chemical in international trade. Yes. So it is related to hazardous chemicals. So all the 3 are correct. C. All 3 pairs are correct. Consider the following statement regarding nitrogen cycle in ecosystem. Important hoy from environmental point of view. Ki hobo etu? Atmospheric nitrogen cannot be directly utilized by most living organisms. It must be converted into ammonia or nitrates through nitrogen fixation. So ki goise atmospheric nitrogen cannot be directly utilized by most living organisms. Yes, absolutely. Because atmosphere amar maximum ki pai? 70% to nitrogen ase, isn't it? 70% jo nitrogen ase kintu nitrogen to directly lobo nware. Hetu adarke dangor challenge hoy. Cannot be directly utilized. So etu ki koribo lagibo? Etu convert koribo lagibo. It must be converted into ammonia or nitrates through nitrogen fixation. So yes, correct. Then Pseudomonas and Triobacillus are important genera of bacteria that drive the process of denitrification, converting soil nitrates back into gaseous atmospheric nitrogen. So gaseous atmospheric nitrogen. So yes, correct. A duta important naam hoy. Please remember Pseudomonas aru Thiobacillus.
both are important bacteria, okay, that drive the process of dentification. ঠিক আছে, এইটোৱে কি কৰে, soil nitrate যোনটো আছে এইটো কনভাৰ্ট কৰে into gaseous atmospheric nitrogen. ঠিক আছে, Pseudomonas and Thiobacillus. So both the statements are correct. If you want to see the Gharial, Gharial কি হয়, fish eating crocodile. In its natural pristine riverine habitat, which of the following protected area is the best location to visit? So Gharial ক'ত পায়? Gharial ক'ত পায়? Gharial হেতু সুধিছে, Bhitarkanika, then National Chambal Sanctuary, Deepor Bill, আৰু Periyar Tiger Reserve. এইটো বহুত পপুলাৰ হয়, আগতে এইটো কুৱেশ্যন সুধিছেও, Gharial, আৰু Gharialৰ IUCN ষ্টেটাছটো সোধে এক্সামত, ঠিক আছে, তো সেইটো বস্তু জানি থবা. Bhitarkanika. So মনত ৰাখিবা, ইণ্ডিয়াত ঘৰিয়াল পায় চম্বল চেঞ্চুৰীখনত, ঠিক আছে, চম্বল ইয়াত পায় ঘৰিয়াল, আৰু ইয়াৰ IUCN ষ্টেটাছ হৈ গ'ল ক্ৰিটিকেলি এন্ডেঞ্জাৰ্ড, মনত ৰাখিবা, ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইটো বহুত. Consider the following statement regarding Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM, introduced by European Union. So European Union বা Bhutan, our nearest, these countries are very sensitive. ঠিক আছে, তো ইউৰোপতো হিট ৱেভ আহি আছে এতিয়া, হয়নে? সো কি হ'ব এইটো? কাৰ্বন বৰ্ডাৰ এডজাষ্টমেণ্ট মেকানিজম, বা এনেকৈ নিদি পেলাই তোমালোকক দিও দিব পাৰে যে কাৰ্বন বৰ্ডাৰ এডজাষ্টমেণ্ট মেকানিজম ইজ ৰিচেণ্টলি চিন ইন নিউজ. এইটো ক'ৰ হয়? ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নৰ কিবা হয়, ইণ্ডিয়াৰ কিবা প্ৰজেক্ট হয়, এনেকৈও দি দিব পাৰে, সেইটোও এটা কুৱেশ্যন বনি যাব. ক্লিয়াৰ? So it is a tariff mechanism designed to impose carbon taxes on carbon intensive goods imported into EU, preventing carbon leakage. ঠিক है? So carbon mechanism হয় কি কৰিব, ইম্প'জ কৰিব কি, কাৰ্বন টেক্স. কিহত ইম্প'জ কৰিব? অন কাৰ্বন ইণ্টেনচিভ গুড ইম্পৰ্টেড ইনটু EU. Okay, correct. Then it aims to encourage partner industrial economies to clean up production methodology to match EU eco-efficient level. So both 1 and 2 are correct. দুইটাই correct option হয়, ঠিক আছে, both are the correct option. So under this CBAM or under কি কৰে, ইউৰোপিয়ান ইউনিয়নে এটা টেক্স লগায়, ঠিক আছে, যোনবোৰ তেওঁলোকে ইম্পৰ্ট কৰে, আৰু সেই ইম্পৰ্টটো যদি কাৰ্বন মানে ইকো ফ্ৰেণ্ডলি নহয়, তেতিয়াহ'লে সেই গুডছটোত কি কৰিব, টেক্স লগাই দিব. আৰু টেক্স যেতিয়া লগাব, আল্টিমেটলি কি হ'ব, সেই কাণ্ট্ৰিখনক ডিছকাৰেজ কৰিব ন, সেই কাণ্ট্ৰিখনক আল্টিমেটলি ডিছকাৰেজ কৰি দিব. আৰু তো সেই কাণ্ট্ৰিখনক যেতিয়া ডিছকাৰেজ কৰিব, তো সেই কাণ্ট্ৰিখনে কি কৰিব এতিয়া, সেই কাণ্ট্ৰিখনে অলপমান কি হ'ব, ইকো ফ্ৰেণ্ডলি ফিউল বা ইকো ফ্ৰেণ্ডলি এটা এনভাইৰনমেণ্ট বনাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিব, ৰাইট? চ' সেইটোৱে ইয়াতে সুধিছে কুৱেশ্যন. চ' both 1 and 2 correct. Next, consider the following statement regarding the industrial bioproduct known as fly ash. Fly ash শুনিছা তোমালোকে? Fly ash শুনিছা? So হেতুৰ ওপৰতে কুৱেশ্যনটো হয়. It is generated during the combustion of coal in thermal power plants and contain heavy metal traces like arsenic, lead and cadmium.
then it can be productively utilized as a raw material substitute in cement manufacturing, brick production, and road construction. Which of the statement given above is correct? Easy question. So fly ash toxic content থাকে নে নাই বাৰু? Fly ash toxic content থাকে নে নাই? থাকে, definitely থাকে, right? So it generated during combustion of coal, yes, in a thermal power plants, and contain heavy metal traces like arsenic, lead, cadmium, yes, correct. It can be productively utilized as a raw material substitute in cement manufacturing, brick production, and road construction. Yes, both the statements are correct. Next question. The international study framework known as TIB, the Economic of Ecosystem and Biodiversity, is focused on which of the following? TIB. TIB এ কিহত ফোকাস কৰি আছে সেইটো সুধিছে. Estimating global financial budget update requires to clean up plastic trash, making holistic economic values of nature and ecosystem services visible to corporate and national policy decision maker, tracking carbon credit fluctuation inside standard commodity trading exchange, drafting universal monetary penalties for shipping vessel violating deep sea. Okay. So TIBOR kaam ki? It's a economics of ecosystem and biodiversity. So B is the correct answer here because TIBOR is making the holistic economic values of nature and ecosystem services visible to corporate and national policy decision makers. So ইয়াত এটো বস্তু বুজাব ট্রাই কৰি আছে যে আমি যদি নেচাৰক ইকোনমিক ভ্যালু এটা দিও তেতিয়াহলে হেতু কিমান ইকোনমিক হ'ব মানে ভ্যালু কিমান হ'ব 1 ট্রিলিয়ন 2 ট্রিলিয়ন 100 ট্রিলিয়ন বুজি পাইছা তো আমাৰ মানুহৰ মাইন্ডত কি থাকে যেতিয়া আমি এমাউন্ট এটা কয় তেতিয়া আমি ভাবো বা ইমান ভ্যালুএবল নে হনে নহয় বা যদি ভ্যালুটো কম থাকে কাম নাই এটো হ'ব দে কিন্তু যদি বহুত বেছি ভ্যালু হয় তেতিয়া এতিয়া আমাৰ ফৰেষ্ট বা এনভায়ৰনমেন্টক লৈ পেলাই আমি সেই ভ্যালুটো কাউন্টে নকৰো গছ এডাল পটকে কাটি লৈ গুছি আহিছো কিন্তু যেতিয়া কিনিবলৈ যাও তেতিয়া গম পাই বাপৰে ইমান দাম নে গতিকে গুটেই বস্তুটোৰ যদি মই ভ্যালু কাউন্ট কৰিব যাও তেতিয়া হলে হেতু কিমান বেছি ভ্যালু হ'ব তো সেই বস্তুটো ইয়াতে কি কৰিছে টিবৰ আন্ডাৰত আছে ঠিক আছে বুজি পাইছা টিব So TB highlight kore basically. So B is the correct answer here. Consider the following statement regarding the Lagrange point tracked in space exploration mission. So Aditya L1. কি হ'ব এটো easy question বহুত easy question হয় এটো Lagrange point. Lagrange pointer ওপৰত APSC question already খুদিছে so অলপমান কেয়াৰফুল থাকিবা আৰু আদিত্য L1 মিশন টো পিছতে এটোৰ ইম্পৰ্টেন্স টো বাঢ়ি গল Lagrange point L1 L2 L3 এনেকুৱা Lagrange point কিছুমান আছে so now এগিটা হয় কি হেতু খুদিছে so কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট হ'ব
So they are positioned in space where gravitational force of two body system, Sun and Earth, produce enhanced region of attraction and repulsion. Alright, the spacecraft places Lagrange point experiences balanced gravitational force, allowing it to maintain stable position with minimum fuel. Yes, correct. So Lagrange point to ki hoy, let's say this is Sun and this is Earth. Okay, it is L1, Aditya L1, Lagrange point L1 to, ekhinte ase L1 to. ঠিক আছে, this is L1. So L1 to jodi moi sao, Earthৰ gravitational যোনটো force আছে আৰু Sunৰ gravitational force আছে, দুইটাৰ n point দুটাত এই বস্তুটো এই পইণ্টটো আছে। মানে এটো যদি অলপমান মই ইফালে কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আৰ্থে কি কৰিব, টানি লৈ গুচি যাব। আৰু L1 ৰ এই পইণ্টটো যদি মই এইখিনিলৈকে লৈ আনো তেতিয়াহ'লে সানে টানি লৈ গুচি যাব। তো এইখিনি জেগাত থাকাৰ কাৰণে কি হৈছে, দুইটাই টানি আছে আৰু সেইটো বেলেঞ্চত আছে। তেতিয়া কি হ'ব, ফিউলটো কম লাগিব আৰু এইটো কি কৰিব পাৰিব, ঘূৰি থাকিব পাৰিব। কাৰেক্ট? চ' এইটো বস্তুৱে সুধিছে। অ'কে, next question. With reference to medical innovation, monoclonal antibodies are best defined as, monoclonal antibodies to কি বুলি কয়? Broad spectrum synthetic antibiotic engineering to neutralize complex bacterial biofilms. Laboratory made protein designed to mimic the immune response by immune system agility to fight off specific harmful pathogen or cancer cell. That is monoclonal antibodies. Eto ki kore, immune system tok mimic koribo pare. Live attenuated viral organism nohoy, eto plant derived enzyme nohoy. Next, consider the following statement regarding LiFi, light fidelity. Wireless communication technology. যেনেকুৱা ব্লুটুথ হয় তেনেকৈ এইটো লাইট দি পেলাই ইণ্টাৰনেট আমি পাওঁ, ৰাইট? লাইটৰ থ্ৰু দি আমি ইণ্টাৰনেটটো ল'ব পাৰোঁ। চ' এইটো কি হ'ব? It is visible light communication spectrum band, specifically emitting data pulses via LED lights. Yes, LED light di pele ki hoy, eto hoy. Rather than standard ratio frequency waves. Fine. It can transmit data at significantly higher speed than traditional Wi-Fi and is highly secured since light cannot be penetrated to solid wall. Yes, both are correct. So basically ki hoy, suppose eto light, eto light, ঠিক আছে, এই লাইটৰ তলত এইটো LED লাইট, ঠিক আছে, আৰু লাইটটো কি হ'ব, ব্লিংক কৰি থাকিব এটা ভেৰি ফাষ্ট ৰেট, এনেকৈ ব্লিংক হৈ থাকিব, কিন্তু সেইটো হাইলি ফাষ্ট ৰেট, বহুত বেছি ফাষ্ট ব্লিংক কৰিব, আমি নেকেড আই দি গমেই নাপাম। অ'কে, নেনো ছেকেণ্ডত এনেকৈ ব্লিংক কৰি থাকিব। চ'
অন অফ অন অফ অন অফ অন অফ অন অফ তেনেকুৱা মানে 01010101 কম্পিউটাৰে কি বুজি পায় 010101 তো 01 তো 0101 কে কি হ'ব ট্ৰান্সফাৰ হ'ব ঠিক আছে আৰু এটো অলপ সিকিউৰড হয় বিকজ লাইটৰ পোহৰটো য'ত থাকিব তাতে এটা ৱাইফাইত কি হয় এটো ৰুমত মই আছো ইয়াতে যদি ৰাউটাৰ বহি আছে তেতিয়াহ'লে নেক্সট ৰুমটোতো ধুনীয়াকৈ কি কৰিব পাৰিব ইণ্টাৰনেট এক্সেছ পাই থাকিব কিন্তু লাইটটো কি হ'ব লাইটটো জ্বলি আছে ইয়াতে নেটটো পাব সেইটো ৰুমত আন্ধাৰ সেইটো ৰুমত নাপায় চ' ইট ইজ সিকিউৰ চ' ইট কেনট পেনেট্ৰেট থ্ৰু দ্য সলিড ৱালছ চ' both are correct next the multi-institutional science installation known as India based neuro observatory is designed to study neutrons which of the following statement is true regarding neutrinos neutrinos আমাৰ আশে পাশে ঘূৰিয়ে থাকে কি হ'ব এইটো They are massive, highly charged subatomic particles produced exclusively during nuclear fission. नहीं ऐसा नहीं है. They are elementary particles that lack electrical charge and interact extremely weak with matter passing through the earth almost enter unobstructed. They are slow-moving magnetic wave generated. नहीं है भाई. They are artificially isotope engineered. नहीं है भाई. B is the correct answer. তো এতিয়াও আমাৰ আশে পাশে নিউট্ৰিনছ ঘূৰি আছে আমি দেখা নাপাওঁ বিকজ এক্সট্ৰিমলি সৰু হয় ঠিক আছে আৰু তেওঁলোকৰ মানে হেতুৰ কোনো ইলেক্ট্ৰিক্যাল চাৰ্জ নাই নেক্সট কোয়েশ্চন কনসিডার দ্য ফলোইং স্টেটমেন্ট রিগার্ডিং nanotechnology nanotech So nanotechnology. Carbon nanotube display extraordinary electrical conductivity and mechanical tensile strength, making them ideal for structural reinforcement. Okay. Then quantum dots are nanoscale semiconductor particles that emit specific predictable wavelength of light when excited. Are useful in medical bioimaging and display screening. SNT যোনবিলাক question থাকে ন যেতিয়া application based সোধে অলৱেজ মনত ৰাখিবা এপ্লিকেশ্যন যেতিয়া সুধিব অকল এটা বস্তুৰ কাৰণেতো নবনায় ন যে অকল নাই এটা বস্তুৰ কাৰণে বনাইছো এইটো কাম হ'লে কাম শেষ তেনেকুৱাটো নহয় isn't it গতিকে মাল্টিপল এপ্লিকেশ্যনছ থাকে আৰু সেইটো কাৰণে ইমান ৰিচাৰ্চ কৰি পেলাই বনায় নেক্সট কনসিডাৰ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ৰিগাৰ্ডিং গ্ৰুপ অফ 7 ফৰমছ চ' G7 ৰ কথা সুধিছে এগেইন ইজি কুৱেশ্যন
G7, it is an informal bloc of industrialized democracies comprising the United States, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK. So 7 country আছে G7, ঠিক আছে? US, Canada, UK, Germany, Italy. Recently meeting হৈ গৈছে ইয়াৰ France, Japan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. এইকেইখনে আছে নে? তো US, Canada, France, Germany, Italy, Japan, UK. Correct. Then India has been permanent veto wielding charter member of G7. Na. India is not a permanent member, but India last 7 বছৰৰ পৰা continuously মাতি আছে. এনে 13 বাৰ মান ইণ্ডিয়া গ'ল, but last যদি চাওঁ আমি 7 times continuously India মাতি আছে. Only one is correct. Next question. With reference to international transit infrastructure, the International North-South Transport Corridor propose a multimodal freight transport network, primarily link India to which destination? North-South Transport Corridor কথা সুধিছে এইটো. Okay, Western Europe via Arctic Sea lanes, North-South Transport Corridor. Russia and Central Asia via Iran. So India logot kuntu destination link hoy hetu khudise. So India logot Western Europe via Arctic Sea lanes, no. Russia and Central Asia via Iran and Caspian Sea, yes, correct. Russia or Central Asia via Iran and Caspian Sea. This is North-South Transport Corridor. East Africa no hoy, Southeast Asia no hoy. Consider the following statement comparing the International Court of Justice and International Criminal Court. So ICJ আৰু ICC ওপৰত কোৱেশ্চনটো হয়. International Criminal Court আৰু International Court of Justice. The ICJ settle legal disputes submitted by sovereign states, whereas the ICC prosecutes individual persons for egregious international crimes like genocides and war crimes. Okay, correct. Both ICJ and ICC operates as official principal organ integrated directly into United Nations Charter Framework. No. ICJ, yes, International Charter Framework under this, but ICC, no. The first statement is correct. So 1 is correct. Next question. The critical maritime choke point known as Strait of Hormuz, vital for global energy supplies, separated which two bodies of water? Strait of Hormuz এ কোন দুটা body separate করে?
So Strait of Hormuz বহুত বেছি নিউজত আছে এটা কোৱেশ্চন এবাৰ এক্সপেক্টেড হয় তো Strait of Hormuz ক'ত আছে ইফালে ইৰাণ আৰু ইফালে ওমান আৰু মাজত আছে Strait of Hormuz so this is what Persian Gulf right ইফালে Gulf of Oman আৰু ইফালে Arabian Sea so Red Sea নহয় Persian Gulf and Gulf of Oman yes correct Black Sea নহয় ওপৰত আছে South China Sea এছিয়াত আছে Consider the following statement regarding the Outer Space Treaty of 1967. Outer Space Treaty of 1967. Outer Space Treaty. এখন একলটা ট্রিটি হয় But the treaty khano etai problem je it is non-binding. Okay, so it explicitly bars signatory states from placing weapons of mass destruction, including nuclear weapons, in Earth orbit and celestial bodies. So just now I said ki yaar, this is ekhon eklota treaty hoy, but ekhonor upor teneko eku restrictions nai. ঠিক আছে এবোৰ লিখাটো আছে It permits sovereign nations to claim territorial property rights over lunar surface if they set up permanent research. Eto aru dibo niki. Space ki hoy? It's a global common. Right? Space ekhon global common hoy. Tat aru eto dibo niki. Hoy na hoy? Okay, then it explicitly bars signatory states from placing weapons for mass destruction, nuclear. Ha, thik hai. So, correct only one. The international collaboration known as Mineral Security Partnership which India joined, focused primarily on securing supply chains for mineral security partnership. So mineral security partnership to bahut news ot ase kintu dei. Don't ignore mineral security partnership. So it's a transnational national natural gas pipeline passing through unstable geopolitical region. Then critical mineral and rare earth element vital for clean energy. Then traditional deep mine and iron ore deposit within developing island or deep sea oil field situated outside exclusive economic zone. So etu kuntu hobo? So it is US led mineral security partnership. It is US led jot critical mineral rare earth elements clean energy transition to advanced technology sectors of jabo lage. Consider the following pairs of international reports and organization that publish them. So efale organization ase aru efale report khini ase. World Economic Prospect, World Bank Economic Outlook, into IMF jo Global Gender Gap Report, World Economic Forum. Kuntu correct hobo?
So all the three are correct. Global Economic Prospect Report কোনে দিয়ে? World Bank দিয়ে. Economic Outlook Report IMF দিয়ে. ঠিক আছে? World Economic Outlook Report IMF দিয়ে এটো মনত ৰাখিবা. Economic Outlook IMF Prospect World Bank. Global Gender Gap Economic Forum. So all the three are correct. Next question. Consider the following statement regarding the Bletchley Park Declaration frequently discussing global policy circle. Bletchley Park Declaration. Bletchley Park Declaration. So it is AI, AI related hoy to. It represents first major international agreement signed by global powers to establish safety framework and track risk concerning artificial intelligence. Yes, India was prominent participating signatory to this collaborative technology risk management framework. Both the answers are correct. Next, Suwalki Gap. The strategic transnational boundary region known as Suwalki Gap, often mapped as vital defense bottleneck in international security briefing, is situated between which territory? So Suwalki Gap, kuntu ase? So it is a critical neck point hoy, car netor. So Suwalki Gap, kod ase? Poland and Lithuania. Right, Poland and Lithuania, etu ase, june separate kore Belarus from Russian enclave of Kaliningrad. Next, consider the following statement regarding structural composition of quad. So etu quad report. It is a strategic security dialogue maintained between India, US, Japan, Australia, correct? The group operate based on formal binding mutual defense military, no. So one is correct. Clear? Okay, then aji yate end koru. Thik ase? Chalo then, thik hai, thank you so much and all the very best for your examination. Bhalke dia. Aru akha korisu tumalokor bhitorte civil servant ejon ulwa. ঠিক আছে? So thank you so much.